So 10th is Science and Technology, lesson number 22, topic 22.9.6, exchange of gas between blood tissues. Okay, before this we saw what is respiration, what is inhalation, what is exhalation, what happens inside our lungs, diaphragm, etc. etc. Now, after exchanging this blood, that is gas, what happens between the blood and blood tissue? ஸோ நம்ம வந்து மூச்சு உள்ளே இழுத்தோடனே இந்த பிளட்டுக்கும் பிளட் டிஷ்யூக்கும் என்ன நடக்குது அதுதான் பார்க்குறோம். Inhalation fills in the alveoli of the lungs with oxygenated air. The oxygen has to reach the various tissue of the body. Thus, as a first step, blood capillaries of alveoli, that is you can see in figure 22.17, alveoli pick up the oxygen from alveoli and carbon dioxide brought by the capillaries from the tissue is exchanged for the oxygen. Oxygen diffuses into alveoli. In the tissue, oxygen gets used up and carbon dioxide is accumulated, which is now exchanged for oxygen in the blood. The carbon dioxide picked up by the blood from the tissue and carried to the heart by the veins. So in that three pictures, if you zoom in and you can see something that in first picture there is alveoli, that is a bunch of, that is in the lungs, it is like a bunch of airbags. So here what happens is the blood vessels bring blood without much oxygen from the pulmonary vein. So blood while enters here, it doesn't have lot of oxygen. Then what happens here? The blood vessel return the oxygenated blood to the pulmonary vein. Here that oxidating process is done and it is sent again to the pulmonary veins. So this alveoli is very much important in our body to pass the oxygen, to release the oxygen to our blood cells. So in the first picture la pathina alveoli ingiradhu onnu irukku, adu romba mukkiyamaana oru vishayam. இது என்ன பண்ணா நம்ம மூச்சு உள்ள இழுத்தோடனே இந்த லங்ஸ்ல இது இந்த ஏர் பேக் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, பபிள் அங்கே பிளட் டிஷ்யூவில் அதிகமாக ஆக்சிஜன் இருக்காது, அது இங்கே போய் சேர்க்குது. இந்த இடத்துல தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. அந்த ஆக்சிடேஷன் ஆனது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் பல்மனரி வெயின்ஸ்குள்ளே அந்த பிளட் செல்ஸ் ஆக்சிஜனோட அனுப்பிச்சி விடுது. இதுதான் இந்த ஆல்வெலியோட வேலை. நெக்ஸ்ட் இன் தட் பி யூ கேன் சி section through part of lungs, that is the cell in the wall of the capillary. This is the cell which is in the lungs or the capillary wall of capillary. Then elastic fiber, there are some elastic fibers in our lungs. Then cells in the wall of alveoli. So the wall, this is the alveoli, then this is the cells around the alveoli. Then white blood cells which can destroy bacteria that get into the alveoli. So here there are some white blood cells which act as a soldiers to not that is the alveoli is not affected by any bacteria because its white blood cells safeguards that alveoli from any infections or bacteria. Then there are some air like space, vacuum space inside the alveoli. Then the red blood cells run through the alveoli where the oxidation is taken places. So இந்த இடத்துல ரெண்டாவது பிக்சரில் பார்த்தோன்னா இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறது ஆல்வெலி, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஏர் இருக்குது, வெளியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து அந்த ஆல்வெலியை வந்து எல்லா பாக்டீரியாஸ் வந்து காப்பாற்றுது. இங்கேருந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் போகுது பாருங்கள், இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் போகும்போது தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. இங்கேருந்து அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடைச்சி அது வந்து பல்மனரி வெயினுக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகும். ரைட், நவ் சி ஹியர் யூ கேன் சி த gaseous exchange in an alveoli. So in an alveoli, this is a shape of alveoli and the outer part is the cell, white blood cells, red blood cells going through it. So here inside there is CO2 diffuses out, that is carbon dioxide goes out from the alveoli and O2 diffuses in and the oxygen comes inside the alveoli. So in the wall of capillaries you can see that there are wall of capillary, wall of alveolis and layer of moistures and red blood cells.
So the red blood cells, while traveling around this alveoli, it is oxygenated here, and it takes the oxygen contained blood to the pulmonary vein. So this happens in the alveoli, which is inside the lungs. So it is very much important. ஸோ இந்த மூணாவது இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஏர் வந்து அந்த ஆல்வேலிக்குள்ளே வரும்போது ஆக்சிஜன் உள்ளே வருது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகுது. அந்த ஏரை பார்க்கும்போது தெரியுது. அதாவது அந்த ஆல்வேலியோட வாலில் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வால் ஆஃப் கேபிலரி இருக்குது, வால் ஆஃப் ஆல்வேலி இருக்குது. அது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரெட் பிளட் செல் ட்ராவல் ஆகுது. அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி ட்ராவல் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா அது இங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. அது பிளட்டுக்குள்ளே ஆக்சிஜன் அதிகமாக கொண்டு போகுது. எங்கன்னா பல்மனரி வெயின்ஸ் மூலமாக. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் பிட்வீன் த பிளட் அண்ட் ஆல்வெலி. ஓகே, 22.9 cellular respiration. Once inside the tissue, oxygen upon the digestion food, that is glucose, which has reached the cell of tissue. As a result, energy and carbon dioxide are released. This occurs in the mitochondria of cell and is called cellular respiration. So food. Now what happens when we intake the gas, that is oxygen, at that time there are some reactions happens in cells. What happens is the oxygen, that is the digested food, that is called as glucose. What happens is it reaches to the cells of each and every tissues, and here the energy, that is the carbon dioxide and energy, are released inside the cells, and it occurs mitochondria, and it is called as cellular respiration. ஸோ இப்போ நீங்கள் உள்ளே இழுக்கும்போது, மூச்சு இழுக்கும்போது செல்ஸ் என்ன மாற்றங்கள் நடக்குதுனாக்கா, நம்ம சாப்பிட்ற டைஜஸ்டட் ஃபுட், அதான் குளுக்கோஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணுற ஃபுட் எல்லாமே குளுக்கோஸாக தான் மாறுது. குளுக்கோஸ் தான் எனர்ஜியாக மாறுது. அந்த எனர்ஜி எப்படி ஆகுதுனாக்கா, எனர்ஜி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட ரிலீஸ் ஆகுது, அதனால எனர்ஜியாக மாறுது. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த அக்கரன்ஸ்க்கு பேர் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு சொல்கிறாங்க. இது செல்ஸ்குள்ளே நடக்குது. இதுக்கு பேர் தான் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன். Do you know that why mountaineers and sea drivers carry oxygen cylinders and wear oxygen masks? As we climb higher and higher altitudes, the air pressures become lower and lower. Reduces oxygen supply because breathing troubles, and oxygen masks facilitates breathing. People living in the hilly areas have evolved adaptations such as increased number of red blood corpus and large thoracic cavity. Divers carry oxygen masks because we derive our respiratory oxygen from air and not water, right? So you would have seen that who are all climbing highest point of mountains or who are diving inside the sea, there is a deep sea, they will be carrying a oxygen container behind them, because when you travel high in a height, or when you travel in the deep of the ocean, then at that time there will be no oxygen and the oxygen reduces. So for the purpose we have to we have to intake the breath, and for that purpose we have to carry that oxygen. ஸோ இந்த டைவர்ஸும் சரி, மலை ஏறுறவங்களும் சரி, ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் மலை ஏறுறவங்களும் சரி, பின்னாடி ஆக்சிஜன் வச்சு போவாங்க. அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா அங்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் கம்மியாகும். ஹைட் ஆக ஆக அதோட ஹைட் குறைய உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாகும். ஸோ அந்த ஆல்டிடியூடை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஆக்சிஜன் கொண்டு போய் அது ரெஸ்பிரேஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன். A victim of an accident like drowning, electric shock, or inhalation or poison gas suffers from asphyxia or lack of oxygen. The symptom of ballooning of lips, fingernails, tongues, and stoppage of breathing. In such case, the mouth-to-mouth respiration is given. You must have realized how important respiration is for survival. Medical technology has introduced certain gadgets like the oxygen mask and ventilators, which assist the patient in respiration during the breathing problem. Often these helps the patient to overcome such problems. So you would have seen a lot of cases, or in movies also you would have seen that the patient who is in critical condition, they will be having a ventilation.
because of through that ventilation they will be doing their respirative process, because it helps. This is called as artificial respiration. It helps to breathe them and to keep them alive. So this situation is called as asphyxia or lack of oxygen. ஸோ நீங்கள் இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆனவங்க, பாம்பு கடித்தவங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடித்தவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து மயக்கப்பட்டு விழுந்துருவாங்க, அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ இவங்களை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷனில் வச்சுருப்பாங்க. நீங்களே பார்த்துலாம் வென்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நிறைய படத்தை கூட பார்த்துருக்கலாம். இவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த ஒரிஜினல் ப்ரீத்திங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்க வந்து வெளியிலேருந்து பம்ப் பண்ணி இந்த ஆக்சிஜன் வந்து மூக்கில் வைப்பாங்க. அதுவும் நீங்கள் நிறைய படத்தில் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்ஃபிக்சியான்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன், அதாவது ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சிஜன் மார்க்ஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் மூக்கு வழியாக இன்செர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் நடக்கும். நெக்ஸ்ட், நவ் we are going to learn about excretion. ஸோ இப்போ காற்று வெளியே விடுறதை பற்றி பார்க்குவோம். Many chemical reactions take place inside body cells. Some products of these chemical reactions are not needed by the body. They may even be harmful if they accumulate in the body. Their removal from the body is called excretion. Okay. There are a lot of chemical reactions which takes inside the body cells, our body cells. We don't know what is it, but it happens each and every second. And some of the chemical reactions are not needed, is unnecessary to our body, and which may be the harmful, which if it is accumulated in our body. And for removing that chemicals from our body, it is called as excretion. ஸோ நம்ம உடம்புல நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அது தேவையில்லாத ஒரு கெமிக்கலில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண கெமிக்கல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாச்சுனாக்கா அது நமக்கு ஆபத்தாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இதுக்கு பேர் அது வந்து வெளியே எடுக்கணும். அதை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்க்ரீஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 22.10 human excretion system. In human being, excretion is carried out by an organ system known as the urinary system or the excretory system. See the figure 22.14 and the locate of following part. Two bean-shaped kidney. So two bean-shaped kidney located below the diaphragm in the abdomen and towards the back. Two excretory tubes or uterus, one from each kidney. One urinary bladder, that is urethra, open into it. A muscular tube called urethra arises from the bladder. The urinary open is at the end of the urethra. Right. So this is our kidney. That is the bean shape, two bean shaped. It is our kidney. One is right renal. Renal means kidney. One is right renal vein. That is right kidney. Another is left kidney. And in right renal you can see a vein. Vein means it is like a nerve. And in left also you can see the renal artery. Red color is artery and blue color is vein. So the center part of the kidney is called as medulla and the upper part of the kidney is called as cortex. So left kidney, if you cut it, you can see that the internal structure of the kidney will be like this. Then the pipe which joins the muscular wall of the bladder, it is called as urethra. That is in each kidney we have each pipe, that is called ureter. Then we can see the muscular walls, then upper spinatus, the lower sphincters, then urethra, that is the opening part of our kidney, fine part of the kidney. Then the bladder. If you cut the bladder, it will be shown like this. Here only our urine will be formed. So this kidney is a RO system in our body. What it does is it excretes all the unnecessary elements, that is chemicals, and it pushes out of our body through urine, through the way of urine. So this is what the kidney's function is done, and it is very important because it plays a role of RO system in our body.
ஸோ இதுதான் கிட்னி. கிட்னியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல 2 கிட்னி இருக்குது, ஒன்று ரைட்டில் ஒன்று லெஃப்ட்டில் இருக்குது. அது நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதில் வந்து ஒரு லெஃப்ட் ரீனல் ஆர்ட்ரி இருக்குது, ஒன்று ரைட் வெயின் இருக்குது. இது ப்ளூ கலர் ரெட் கலரில் பார்க்குறது பார்த்தோன்னா ஒன்று ஆர்ட்ரி ஒன்று வெயின். இந்த கிட்னியை நீங்கள் கட் பண்ணிங்கனாக்கா மேலே இருக்க பகுதியை வந்து கார்டெக்ஸுங்கிறாங்க, உள்ளே இருக்க பகுதியை வந்து மெடுலான்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கிட்னியில் ஒரு சின்ன பைப் மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு கிட்னிலும் ஒரு சின்ன பைப் வந்து பிளாடரில் ஜாயிண்ட் ஆகும். அந்த பைப்புக்கு பேர் வந்து உட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதேட்டம் இந்த பிளாடரில் ஜாயின் பண்ணோடனே அங்கே நிறைய மஸ்குலர் வால், அப்பர் ஸ்பினக்கல்ஸ், அப்புறம் லோவர் ஸ்பின்கல்ஸ், உட்டராங்கிறது அதுதான் ஓப்பனிங் ஆஃப் அவர் கிட்னி அப்படின்னு ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் அவர் கிட்னி. அங்கேருந்து யூரின் வெளியே வரும். ஸோ இதுதான் பிளாடர் கட் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கும். இந்த கிட்னி நம்ம உடம்புல இந்த ஆர்ஓ சிஸ்டம் மாதிரி வேலை செய்யுது. நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ்லாம் பிரித்து எடுத்து பிளட்லேருந்து பிரித்து எடுத்து அது யூரின் வழியாக வெளியே அனுப்புறது. இதுதான் கிட்னியோட வேலை. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ். Next, 22.10.1 Structural and functional unit of kidney, that is nephron. Each kidney is made of tube-like structures called nephrons, renal tubes. A nephron is a structural and functional unit of the kidney. The cup-shaped upper end of the nephron is called Bowman's capsule. Has a network of capillaries within it called glomerulus. So glomerulus is a knot of capillaries formed from the artery which brings blood contained wastes and excess water to the kidney. Bowman's capsule lead into the tabular structure. The tabular part of the nephron or renal tubule has 3 subparts: the proximal convolute tube, that is PCT, the thinner tube called loop and hymen, and the distal convoluted tube, that is DCT. Figure 22.15 blood capillaries surround these tubes. So in figure 22.15 you can see all this, that is DCT, PCT, nephron. So here what they are trying to tell is each kidney is made of a structure like tube which is called as nephrons, that is renal tubes, and the nephrons is the structural and functional unit of the kidney. You can see a cup-shaped upper end of the nephron which is called as Bowman's capsule. So the cup-shaped upper end of nephron is called as Bowman's capsule, and the capillaries is called glomerulus, that is glomerulus, 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 and it is like a knot which is formed in the artery which brings blood contained waste and excess of water of kidney. Bowman capsule leads to the tabular structure. So this Bowman capsule, it forwards its thing to the tabular structure which you can find in the picture. And here what happens, there are some subparts called as proximal convoluted tubule, that is PCT, and distal convoluted tubelet, that is called as DCT. PCT is the thinner tube which is called as loop of iron, and DCT, that is called as blood capillaries surrounded to the tubes. So you can find it in the this picture. So here there is a glomerulus, there is a capsule wall, that is this is the blood comes inside the afferent arteriole and it goes outside to the afferent arteriole. So afferent arteriole and afferent arteriole. So this is the thing of what happens in the nephron. ஸோ இந்த கிட்னியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டியூப் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அதை பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ரான் சொல்லுவாங்க, இது ரீனல் டியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நியூரல் டியூப்ஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு கப் ஷேப்பான அப்பர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் ஷேப் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ப்ரோமன்ஸ் கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேப்லரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு குளோமருல்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது ஒரு நாட் மாதிரி இருக்கும், அதாவது ஒரு சிக்கு போட்ட மாதிரி இருக்கும். அது நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து 2 விதமான ஒரு டியூப்லெட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பிசிடிம்பாங்க, தட் இஸ் ப்ராக்சிமல்
convoluted tubute, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா distal convoluted tubute, DCT PCTன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு லூப் மாதிரி இருக்கும். அது நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம் 22.15ல். நெக்ஸ்ட் 22.10.2 mechanism of excretion. How this excretion is happening from our body. Filtration of reabsorption are two important processes of excretion. Blood entering to glomerulus gets filtered and the Bowman capsule is called as nephric filter. The red blood corpuscles of the proteins do not filter out. They remain in the bloodstream. The filtrate entering in the renal tube not only contains waste but also useful substances. The useful substances are reabsorbed by the tubelet into the blood capillaries surrounding to the tubelet. Excess water and salt like sodium and chloride also get reabsorbed into the blood from the renal tube. Thus the waste alone, which is primarily is the form of the urea, enters into collecting tubelets from various renal tubes. It is urine. From the kidney, the urine enters to the ureter to reach the urinary bladder, where it is temporarily stored. Urine is thrown out periodically through the urinary opening. So this is what you can see in 22.15. This is the structure of the kidney, where the urine is converted and it is excreted from our body. So here what happens is, the blood which enters the glomerulus get filtered. Okay, then what happens? Then the Bowman's capsule filter and it is called as nephric filtrate. Here in red blood cells, the proteins, all proteins are not filtered. The proteins will be remaining in that blood streams. And finally when it enters the renal tube, and it not only contains the waste but also the useful substances will be flowing inside the blood streams, and this useful substance will be reabsorbed by that tubelet, that is DCT PCT tubelet, and it enters into the blood capillaries surrounded to the tubelet, and the excess water and salt and sodium and chloride is also reabsorbed into the blood, and it sent again into the bloodstream through renal tubelet. The waste alone, that is the urea, that is the form of the waste converts into form of urea. So that is excreted in the way of urine. So from kidney, the urine enters to the uterus and reach the urinary bladder, where it is temporarily stored. So in the urinary bladder, it is stored drop by drop, and finally the urine is thrown out of according to the some certain interval according to the temperature of the body. So this urine is excreted from our body. ஸோ இந்த எக்ஸ்க்ரீஷனுங்கிறது ஒன்றும் நடக்கல. ஸோ ஒன்றும் சிம்பிளான விஷயம் தான். ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்குது. என்னென்னா, ஒன்று இந்த குளோமருலஸ் ஃபில்டர் ஆகுது. அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸில் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸும் வந்து இதாகிறது ஃபில்டர் ஆகுது. அது பிளட் வெசல்ஸில் அப்படியே ஸ்ட்ரீமில் போயிட்டே இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது மறுபடியும் ரீஅப்சர்வ் ஆகும். இந்த யூஸ்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸும் அந்த அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் கிட்னியில். அது வந்து மறுபடியும் ரீஅப்சர்வ் ஆகிட்டு அது வந்து மறுபடியும் பிளட்டுக்குள்ளே வந்து கன்வெர்ட் ஆகி அமுச்சு விட்டுடும் இந்த ப்ராசஸ் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸஸான சோடியமு குளோரைடு இது மறுபடியும் ரீஅப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ரீனல் டியூப்குள்ளே அமுச்சு விட்டுருவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அந்த ரீனல் பேக்கில். அப்புறம் என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த வேஸ்ட் மட்டும்தான் வெளியே அனுப்பிச்சது. அதுதான் யூரியா ஃபார்மில் அனுப்பிச்சி விடுறது வெளியே நம்ம உடம்பு விட்டு. கிட்னி பார்த்திங்கனாக்கா கிட்னிக்குள்ளே முதல்ல யூரின் வந்து என்டர் ஆகுது இந்த உருட்டர் மூலமாக, அந்த பைப் மூலமாக. அப்புறமா பார்த்திங்கனாக்கா அந்த யூரின் பிளாடர் வந்து டெம்பரரி ஸ்டோர் வந்து ட்ராப் பை ட்ராப்பாக. அதுக்கப்புறம் நமக்கே தெரியும், நமக்கு ஒரு சென்சேஷன் வரும். அந்த பிளாடர் ஃபில் ஆச்சுனாக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம யூரின் வெளியே எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடுவோம்.